Waheguru, 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 Waheguru ji. Waheguru, Uh, Waheguru. I think Paisa we can start. So, Pai Manpreet Singh ji, Gurpreet Singh ji, everyone is over here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ from UK as well. Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. So Sangat ji, we have Pai Gurpreet Singh ji from Saving Punjab, and Pai Manpreet Singh ji, who is a member of World Sikh Parliament as well, and then Pai Jagjit Singh ji, who is a member of World Sikh Parliament as well, and then Share Charity and Khalsa Foundation. So we will request Sangat if they have any, like today is an open panel, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡੀਲ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ then they can raise the hand as well. ਤੇ now I would hand over the stage to our panel guest ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Waiguru ji ka khalsa, waiguru ji ki fateh. So Satsangat ji, this is going to be an open forum. So what it is to make it as efficient as possible. So the key things is for people to get their question answered on what's going on and why it's happening.
and then also what is the most effective and efficient way that you can help. So all the questions, what we don't want is comments and anything like that. All we want is questions to be put in the chat. And the more questions get put in the chat, the quicker we will just keep answering them. Veer ji, Sukhdev Singh and Gagandeep Singh will basically moderate. So just basically any comments, any questions. So you might have been to the protests already. I've listed, I think it's 15 cities already that happened today around the world. There's we know some BJP IT cells are always on the case. So basically put your questions in there, and so we want to answer as many as possible. So you might have gone to the protest today. The key thing is to arm yourself with knowledge. Those of you who follow me on social media, you will know that for the last 4 or 5 days, I've been putting daily updates. So up to 20 to, well, it's been averaging around 33 updates every day. If you go on Saving Punjab website, Gurpreet Singh, he's got letters, templates which you can send. Manpreet Singh is very knowledgeable. He's the Secretary General of the World Sikh Parliament. He's also very knowledgeable on the affairs. So what we're going to do is we're going to start with Veer Manpreet Singh. He's going to have an introduction where he's going to go through what is the current situation, explain as much to you as possible, and everyone make sure they're on mute, or can the moderators mute everybody apart from the person speaking. And then after Bhai Manpreet Singh, then Bhai Gurpreet Singh will speak for 5 minutes, and then Das will speak for 5 minutes. And then the key thing after that is basically, as everybody is speaking, please put your questions in the thing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, so we are aware, because it's a very mixed audience. So our aim is to explain, because a lot of our Punjabi sangat, because they follow a lot of the news and ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, they have a lot more awareness, and also obviously ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, they obviously know a lot about the farming sector and how it all works. But a lot of the Najwans that are born in the West, we have a lot to learn. So we'll start off with Bhai Manpreet Singh, who can basically introduce the subject and talk about these 3 laws and how it affects Punjab and the farming sector. Sure, thank you Jagjit Singh ji. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Before we explore the topic, I think I would like to shed some light on these 3 laws, these so-called controversial laws. What are these laws? I'll try and use mixed language. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ I think ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ understand ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀਲੀ ਰਿਲਾਇੰਟ ਸੀ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਫਿਲ ਅਪ ਇਟਸ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਟ ਟੂ ਫਿਲ ਅਪ ਦ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ. ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ MSP, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ to the production cost of the crops. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 crops ਇਸ ਵੇਲੇ MSP ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there are 3 crops which are very essential, which is cotton and then rice and then wheat. ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ essential ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Now ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, that was 1.5 of the production cost, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟਲੀ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ MSP ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੇਈ ਸੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕਵਿਪਡ ਫॉर ਗਰੋਇੰਗ ਰਾਈਸ, ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਥਿੰਗ ਟੂ ਗਰੋ. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ
MSP ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਲਾਇੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ? MSP ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, MSP ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ MSP ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ 3 ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਜ਼ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸਿਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਲ ਡੇਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕਲਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 40% ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2020। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਰ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MSP ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 to 80% ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦ ਫਾਰਮਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ APMC ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਆਲਰੇਡੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ। ਆੜਤੀ ਇਹ MSP ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੀ 3% ਇਨਕਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ 100% ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਅਪ ਟੂ 50%, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਮੈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਰਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਇਹ 3 ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਵੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਸਲੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਨਹੈਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2 ਪਾਰਟੀਜ਼,
ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ SDO ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਲਝਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ that will not prevail any longer, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 96% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ MSP ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 96% ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ that is only 3.4% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ UP ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ MSP ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ੀਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮੀਟ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਐਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰਠ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਨੋਇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਗਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ এনवायरमेंट। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਸਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰॉ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ 18 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਟ ਗੈਟਸ 18 ਟਾਈਮਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਰॉ ਰਾਈਸ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੌਪਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ
ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ SEZs ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਈਓ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.5% ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਦਾ, ਵੀਟ ਦਾ, ਅਨੀਅਨ ਦਾ, ਪੋਟੇਟੋ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੇਵ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਡਰ ਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ MSP ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ 3% ਇਨਕਮ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ MSP ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਲ ਡੇਟ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਵੀ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਛੂਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਿਮੋਟਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ, ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ SDPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 2013 ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। SYL ਕਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, if you want to come on, or otherwise I'll start. So, okay, I'll just start. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। I'm just going to speak a little bit in English. That's Gurpreet Singh from Saving Punjab. We are a research-based educational organization where we look at finding the cause of the issues in Punjab and look to put in long-term sustainable solutions to see how we can overcome the issues in Punjab. Our team has been doing research in Punjab for nearly 2 years now, looking at the kind of grassroots levels. For example, the cancer incidents in Punjab and how they're heavily linked to many other factors such as the pesticides being used in agriculture. So everybody is aware that the farming issue has, gone so big, and why has the farming issue now so suddenly been highlighted? Because of this thing called minimum support price. Now, minimum support price is at threat in this so-called these 3 laws, but it's not direct threat to the MSP. It's an indirect threat to the MSP, and I'll try to explain that very briefly. Reason being is when you give focus to the private sector, the private sector takes control. They pay more normally than what the public kind of markets would. So if a private sector comes in and says, I will give you the X amount of price for your wheat or your crop, and the minimum support price is really low, the farmers naturally will sell to the private sector. And what will happen then is the same thing that happened with the education system and the same thing that happened with the healthcare system in Punjab, which was when the private sectors came in, the public sectors began to shut down hospitals, they began to shut down public schools because the private sector was taking control. And when the private sector takes control of the market, this will allow the government to turn around and say, look, no one's selling their crop to us, to the public mandis or the sarkar mandis, the sarkar markets, and they will shut them down. And when they get shut down, the minimum support price goes with them. And that is the safety net. The farmers know that if they can't sell anywhere else, that the government will always be there, that they will give them this minimum price. So the farmers basically they need a minimum support price for the private sector. And this is what they're asking for. Okay, we don't mind the private sector coming in. We just want some assurance that tomorrow the private sector won't drop their prices so low and we won't have a choice but to sell to them because no one else is buying. And this is what's happened in many other corporations or many other, these models that have been used throughout the world. So they've learned from the healthcare system. The second most expensive place to get treatment in the whole of India is in the 1.5 geographical area of Punjab. You can see on our Saving Punjab Instagram page, about 5 or 6 posts in, we put a video on the cancer train of Punjab. From Batinda to Bikaner, 325 kilometers every night. A train full of passengers, which are cancer patients, leave Punjab to go to Rajasthan to get treatment for their cancer because Punjab's private sector, Punjab's hospitals are so expensive that they can't get the treatment there. And it's that private sector that 70% of Punjab's population depends on that private sector within Punjab. So you can see how the private sector has taken over in healthcare, and it's going to take over in agriculture, and it's already taken over in the schools. So they're learning from their mistakes. They know that they won't get the support from the government once the private sectors take over. So the whole protest is to basically get some assurances, get some security, which they know that the government is not going to give because the government's got a lumpy soldier or a long soldier. Just going to wrap up because I know some people will want to ask questions, but I'm just going to blanket say what I feel the solutions need to be for the farming issue. One thing is create awareness. So look, you've seen the protests, millions of people around the world are protesting,
and raise the voice. This puts pressure on India to make the right decision. This puts pressure on many politicians to come forward and also do the same. If the people around are talking about the issue, then the politicians have to represent their people. Secondly is to educate. That's not just educate others, but to educate ourselves. Let's understand the problems Punjabis are facing, not just agriculture. Remember, Punjab's issues are all interlinked, whether it's debt that's linked to agriculture, whether it's farmer suicides, mental health, whether it's the water in Punjab that is linked to agriculture. All these issues are, they depend on each other. So when just focusing on agriculture, we need to think, okay, there's a drug issue in Punjab, there's a health issue in Punjab, there's so many issues. So let's educate ourselves, understand the issue, and then educate others. And then third point I want to say is just to donate, not money. The money, yes, is needed, but at the moment you need to donate your time. Donate your time in terms of research, donate your time, find out what's going on in your pind, find out what is needed, what the farmers need in your pind. It's specific. That need for your pind will be specific for your pind. It won't be specific anywhere else. We designed a survey called My Pind Survey, where you go on and you tell the specific needs of your pind, and then we look at that data and we say, okay, this is the learning, this is the kind of plan for your pind to make your pind future-proof, to make it more secure. And that data we can use to diagnose Punjab, to build a roadmap to the betterment of Punjab, to make an area of hotspots. So we know Malwa has got a higher farmer suicide rate. We know Majja's got a higher drug rate. So we know which areas we can specifically focus on and send aid or look to put in long-term sustainable solutions in them areas. So My Pind Survey on Saving Punjab is something that I urge that you all please fill out. We have had over 10,000 people fill it in the last 6 weeks. So we're collecting that data. We want to make sure all 12,000 pins across Punjab are done, so that we've got data of every single pind that we can then start thinking, okay, what are the needs of this pind? And then we can focus on Punjab as a whole. Hopefully that answers any questions on what solutions are. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So I'm going to just talk very briefly on a different angle. Please start putting your questions in if you have any questions. Otherwise, we will just keep talking about the issues that we have. So the other thing is on more on a geopolitical level. So what happened about 7 or 8 years ago was, for the first time in human history, more people have started living in cities than live in the countryside. So what's actually happening around the world is that you have now more consumers than you have producers. So just like before, there's been wars like the Middle Eastern wars, the Iraq wars, and everything else like that on oil. The next big conflicts are going to be on water and food supply. So when you go to India, when you hear about what's happening in India, there's basically the super rich in India, oligarchs. So those of you who don't know what oligarchs are, they're basically people that have taken national assets and privatized them. Famous from being in Russia, etc., extremely rich. So two names you're going to hear a lot is Mukesh Ambani and Gautam Adani. So basically these two, as well as many others, they've used their political influence to basically buy a lot of the national assets. So that's basically in telecommunications, that's in rail, that's in roads, that's even airports. So basically they are the real kings of India. And basically what they will do is just change the governments as and when according to their needs. And what's happened is during lockdown, one of the things that many people might not be aware of, there's been a massive asset grab by the super rich. So, and this is not just happened in India, this happened everywhere across the world. So the super rich, whether it's people that own Amazon, whereas other people around the world have massively gained in their asset value. So I'm just going to quote The Economist magazine. So if you read this month's Economist magazine, it does an in-depth special on India. And on there, it says that just during the last 5 months of lockdown, $36 billion US dollars have been invested into India, of which half of it has directly gone into Mukesh Ambani's hands. So he's made 18 billion directly in the last 5 months.
Over the past year, this is a direct quote from the article, over the past year, India's economy has shrunk around a tenth. Tens of millions of Indians have lost their jobs or sunk into poverty. Meanwhile, Gautam Adani's personal wealth has doubled to 32 billion, and Mukesh Ambani's fortune has grown by 25% to 75 billion. Then you have to really ask is how much more money do these people need? So, so basically, we have to really ask is, there's the aam banda. There's no occupation which is more honest than being a kisan. There's no hera-feri in it. There's no black money in it. There's nothing. All that happens is a person will basically toil the soil of the land. They will look after it. They will look after it weather-wise and everything else, and deal with all the risks involved in it, and produce something honest. And then they hand it over, and they have to basically beg for what their amdan is. And to give you an example, one of the things I quoted in the video that I did, so they basically, on one crop, the farmer gets $7 for his crop. Yeah, then the person who buys it off him takes it to the shed, to the big cities where you got mass population, and sells it for $150. Now look at that profit margin that they're doing. And so it's not bad that they, in terms of bad enough that they have that massive profit margin. What they're actually now saying to the farmer is, we're going to give you even less than $7. So we're going to take even more away from you. So the bargaining power and everything else of the farmer is not there. Now, why is this affecting Punjab more? Because Punjab, because after the 80s and everything, basically we've lost a generation. So the foresight of the generation, whether it was Sardar Kapoor Singh, Bhai Fauja Singh, Sant Janel Singh, if they were still alive, Punjab would have been a totally different place. But we've lost a whole generation. As a result, they're basically constantly saying, oh, Punjab is a troubled area, similar to Kashmir, similar to Tamil, many areas in India, where they've intentionally not allowed any development to happen. And as a result, they've sort of ethnically cleansed it. And it's interesting, even the Bahari people, when there's Bahari people at the actual protests who've come from Punjab, I was watching an interview of one of them the other day. He said that basically we left Bihar, farming in Bihar, because of these corporates. The corporates came in and basically turned us into workers, into mazdoors. So we basically left Bihar and went to Punjab. And he goes, now that the same corporates are going to be coming into Punjab, we don't know where to go. And you look at the amount of labor from Bihar, which is in Punjab, and even they're thinking, oh my God, what's going to happen? Because they know what's actually happened in Bihar, which is why they left. So there's a lot going on. The other key things is the social media wars. Is basically, there's BJP IT cells. So those of us who've been involved in Panthic activity since the beginning of November, and some people even before then, a lot of Sikh accounts where a lot of prachar was happening were being blocked, etc. And this has gone to even more. So even our Twitter, every day they have to pick a new Twitter because it's being changed. So you're battling these things. But even with all of these things that we're fighting, there's so much utshah in the Sangat that actually the BJP IT cells, who, if you follow them, Amit Malwalia or mine, even like Kangana Ranaut, she got a response as well, Parka Dutt, all these other people that were basically in the media, and you've seen the demonization that actually happens of anyone from Punjab or Kashmir or anyone else. But because we're from Punjab, we notice it specific to us. So if there's someone in the universities, they had a name for them, that basically this was this gang. If there's someone from Kashmir, then they have a name for them, that this gang. If it's someone from Punjab, then suddenly it's like Khalistanis and this the gang. The thing is with Khalistan, it's not a dirty word. And we should not be treated as a dirty word. It's an aspiration. It's an aspiration of people from Punjab. And we have to normalize that word, because what it is the Indian media is hijacking these words and trying to use them against us as is some kind of dirty word. The farmers in Punjab, what we have to understand about these farmers is a lot of them are very buzurgs, but a lot of the brain drain that's happened from Punjab are basically a lot of a generation has come out to the West,
and they're the ones that basically have taken over the cities. In London was totally brought to a standstill today. Massive demonstrations in California, in New York, in Vancouver, in Toronto, Brisbane, Sydney, even in various places in India like Pathankot, Bathinda, so many other places, Amritsar. So a lot of these happening. So what we want to do, so that everyone, because the key thing is we need to arm ourselves with knowledge. You can't just be basically passionate about a cause and not have evidence-based knowledge or accurate knowledge. So just now I've been getting information that basically there's a massive military movement towards the camp. They're building concrete barricades all the way around the protesters. So there's a lot going to happen here. And one of the key things that we have to do, we have to go away from this webinar with a number of tasks that we have to do, is we have to constantly keep talking to media, Western media, because the more Western media, the more Western eyes that are on what happens there, then the safer the Bazurgs, the safer the Sangat is. So what happened recently when they had the student ones, the students rose up in all over India. They had the RSS workers, who are over 1 crore workers, involved with the police, and they basically went into the universities, even raped some of the students, were basically beating some of the students, etc., because the students didn't have a voice in the West. And it was done so that basically it was Rolla in India, but nothing was actually happening in the West. The key thing for us is because we have a presence in the West, we have to get that CNN, BBC, all of these kind of people talking about what's happening in there, because that then protects the people that are actually in the morcha. So we're going to open up to questions. I've got a message that there's a few questions. So Virji, if you want to start asking the first question, and then we can... Hanji, I think the first question was about like how they can contribute through social media about this concern, and I think ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, like ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, so that can raise the awareness about this one. Just to make you aware, and it's also in one of the comments by Manbir Singh's already said, so a video came out today where it's basically shown, because they don't want people to know. Similar thing happened in 84, where they shut down all the journalists, they put everything on a lockdown. So what they've done is around where the protest sites are, they've set up network jammers. So basically now you're going to get less pictures, you're going to get less photos of what's actually happening there, so that if basically the police or the army or everyone goes in, you're going to have less evidence of what they do. There's a massive danger here. Don't be mistaken and think, yeah, we've done these huge protests around the world, we're nearly won the morcha. No, this is a very long fight. And so what there is a massive danger of a whole generation of Punjabi Bazurgs and activists of being wiped out in one go. Either we put in prisons. And bear in mind that at the beginning of this morcha, when they first went to Delhi, and this has been going on for 50 days, before that even, one of the plans that the Indian government had was they've got 9 stadiums in Delhi, and that was to turn 9 of them stadiums into temporary prisons. Yeah, where they would have just taken all of these Bazurgs and just put them into temporary prisons. So the Indian government has a very bad track record of human rights violations, has a very bad track record. They don't want to be seen. At the moment now, it's a battle of wills, because they've actually said that you can change the laws in any way you want in the negotiations. So then the farmer said, if we can change the laws and put amendments in, why was the point of having the laws? Because we put an amendment in, afterwards you're just going to change the amendments back. But by that time, our people have gone back and then we have no bargaining power. We just want the laws finished. So don't be mistaken by the fact that they want to save face. They can't have a situation where they just concede. So they are going to carry on fighting this, and there is a massive risk of them using a major violence against all of these protesters. Hanji Veer Manpreet Singh. ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਬਿਟ। ਸ਼ੋਰ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਦੈਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਅ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ MSP ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੇयर इज नो ਵੇ ਆਫ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ and build on the initial efforts which are going on in ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਟਰਮਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ 30-35 ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖੋ, ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 63 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ 600 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਸੋ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। I would just like to add here, Hannah. So them updates, we're now on day 4. And so they've been read by thousands of people. So what I've realized is not everyone has the links to do a lot of this research. Some people have good links in one area or not other. So basically all the information I'm getting, I just put it into a daily newsletter, which I normally put out at 6 o'clock UK time, so that people in the evening have enough time to catch up with what's happened today. And another point, Jira Bhai Sabne gal kiti si about the genocidal nature of the Indian forces. So during other webinars that have happened over the last few months, I've listened to people that are from Kashmir. And in Kashmir, they've said that obviously lockdown happened to them at the end of last year when they basically changed their status. And they've said that every night, the security forces pick up to 200 to 300 teenage Munde and Kuriya are getting raped. Munde are disappearing. This is the same thing that was happening to Punjab in the killing fields between 1984 and 1992. And at a mass level, a whole generation, up to 100 to 200,000 Punjabi Sikhs just disappeared. They were killed to the point that Pakistan complained that they were getting so many bodies in their rivers because once they were killing them, they were just throwing some of them in the rivers. So basically we have to understand that this is happening. This kind of ethnic cleansing is happening already in many parts of India already, and it's not that big a deal for them to do it in Punjab again. They've already done it once. So this is why us being informed and us being the voice of the protesters is very, very important. Hanji Virji, next question. So we have a question here. Do we have arrangements of portable washrooms at the morcha? If not, can that seva be taken? And the second question, Vice Abbas, is the government is planning crackdown using forces. Does the morcha have a strategy or backup plan to deal with that situation?
Okay, I can just tell you, and obviously Gurpreet Singh and Manpreet Singh will answer afterwards. I can just tell you the things that I know. So basically, some of the charities that are working there, Khalsa Aid, Sikh Relief, United Sikhs, there's a lot of India charities, Ek Noor, etc., that are all working there. So Khalsa Aid, I know, have given sanitary things for Bibia. The SGPC is already making arrangements for showers and everything for Bibia. There's a lot of medical care that have been done by United Sikhs. Ek Noor also have set up a medical camp with Sikh Relief, etc. So the key thing is like when you listen to the videos of Lakha Sadhana, he goes, what we don't need is food. There's so much food being brought in here. He goes, it's like we're at a wedding. You know, he goes, basically, it's about key resources that they need. And that's why even by Gurpreet Singh, if you listen to Ravi and Khalsa Aid, he goes, don't donate money. We've already got enough money. And other charities need money. But the key thing is having your imagination. So before you just go and spend money, what I would urge everyone, this is why we want, don't just go through charities. It's very convenient, Hannah. Actually go and talk to people, make your own contacts with your pens, etc., so that you know exactly what's happening there. The other thing is there's loads of fake sites that have just popped up and just basically raking in money from naive Punjabis, where they're basically saying that we're saving Punjab, even though Gurpreet's never taken a penny for any of the seva that they've done. Other people have said we're doing this for the Kisans, we're doing for that, and a lot of them are just fake sites. And so only give money if you're going to give it to a charity, to a recognized charity that you know works there. Even the channels are organizing money. British Sikh Council has been doing langar, so there's a lot of groups working there. Sorry, the second question was, Virji? Hanji, so the second question was, I think it was about the security, Hannah. Security. So the government is planning a crackdown. The government is planning a crackdown using forces. Does the Morcha have a strategy or backup plan to deal with that situation? So Lakha Sadhana mentioned in my first update, which I did about 4 days ago, he goes that there was a couple of, probably 100 people turned up on motorbikes with helmets on, and they were chanting pro-Modi slogans. But because the Kisans just basically got together really quickly, they just drove off. They didn't attack. You've had one person bring in a bomb, and he was again tackled by the protesters. These are all in my updates. Recently, 2 days ago, they caught about 9 Munde who were basically doing sharata there. And when they asked them where they guys actually were a group of up to 21. I know, but they only caught about 9 of them. And when they asked, why are you here? They goes, we were funded by the police commissioner, deputy commissioner of the police to come here and cause trouble. And so these kind of dirty tactics are happening. Now, one thing is these people, they're quite used to lathi charges and stuff like that. So you will see that every single Buzurg, a lot of them have these flags with these orange and yellow things. What they look like they're flags and they've been given out. What they actually are is flags with lathia, so that they can defend themselves if they need to. But you can't defend yourselves against the military. You can't defend yourselves. They've done a lot where they've had to deal with tear gas. I know some of the Nihang Singhs have created a bit of a perimeter as well. And so they're basically doing the best they can, but they need a lot more. So there's a lot of Sangat there, and I'm going to be putting out another post tonight where I'm dedicating it to the children of the Morcha. So there's a number of children there that are actually doing their exams, but they're studying there because they don't want to be separated from their families. There was a Buzurg Singh yesterday, watching his interview. He goes, it's my daughter's wedding coming up, but I'm not going to leave here because at the end of the day, o sare karaj Maharaj ne aap hi kar dane ha. And even Guru Gobind Singh didn't marry his children. Je nahi ho gaya, je sanu ite marna paya, mar jana, because uddam hi asi mare ha. And that basically the corporates are going to kill us anyway. So this is the kind of mindset is there. It's very important for us to protect this generation. It's very important for us to bring them back to Punjab safely. They've done immense things. It's historically very rare that anyone brings Delhi to a stand in modern times. It's happened in the past, and people talk about it. I think it's 19 times, if Manpreet Singh can probably correct me, that Delhi di Fateh ki tiya. But basically in modern times is very, very rare. So they need a lot more help. And so this is why us shining that light on them all the time is very, very important. Anji, Virji.
Hanji Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm just gonna just give my 2 pence. I think everything has been answered in there, but I keep coming back down to the point that we need to think about long-term sustainable solutions. Reason being is Kisan Morcha is happening today, but this is going to have a knock-off effect on their, on their cultivation for their crops, who's going to farm their land, how they're going to produce the crop yield they need for the next year's payments, and the infrastructure that's needed. If the government turns around and says they're not going to, retract the legislations, how do we support the farmers? How do we make sure that they've still got that infrastructure, they've got the support around them? And I think the key point being with that is everyone, and I mean this is in everyone in the diaspora, takes responsibility for their pind. So I ring my pind, my family in my pind, everyone rings the family in their pind and find out how many farmers there is, what margin farms are they big scale, small scale, what kind of needs do they have, what we can do to give them a long-term solution, how we can maybe educate them to make sure that they are kind of cultivating the right type of crop, have they got the right type of, how do we maybe influence them to become more organic? Maybe we can sponsor them for a year or two and say, whatever your wage is for the next 2 years, we will pay that, and you guys experiment on becoming chemical free. And that is the future for Punjab, is to trying to become chemical free. So there's a lot of solutions, but I think with it being a short term protest and we don't know what's going to happen, but I think the point I'm trying to make in this is we need to look a little bit long term in this. Yes, the donations going to them now at the moment will help them right now, but imagine if you have a broken leg and someone keeps giving you a painkiller. You will only have pain relief, which is short term, but it won't actually fix your broken leg. And we need to look about thinking the wider infrastructure in Punjab, rather than just keep giving them aid, which they might feed for a few months, a year, but it's not the long-term sustainable solution that we need to focus on. Haji, just to add on the security point, है ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਕੋਰਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੋਰਚਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਰਕਸ ਇਨ ਆਰ ਫੇਵਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਨੇ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। Hanji, we have another question. Why is there a circa 70% reliance on MSP in Punjab compared to with only around 3% in other neighboring states? Just trying to understand, why is it affecting Punjab so adversely? Would it be a compromise to allow private companies to negotiate prices with the farmers, but the MSP would still legally remain? I'll just touch on this, है ना, जेड़ा तुसी ये point किया, actually it is worse than that. It's about 96% reliance on MSP for Punjabis as compared to the ones living in UP, which is just 3.4%.
I think ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ explanation ਦਿੱਤੀਆਂ, I've touched on that, ਹੈ ਨਾ. We don't have agro industry, we don't have any sort of private negotiation facilities where both these parties can actually sit together and negotiate on a, you know, on a reasonable price. We don't have that sort of facility. The third thing is we are too used to the easy way, which is the MSP. Now unfortunately, yes, we rely on MSP for future sake. I think we need to come out of it, but it will take some transition time. The government need to facilitate, they need to provide an infrastructure for this to happen, not out of the blue ki sanu keh dein ki, you know, our farmers will be caught up by surprise. Now right now, you know, right now, yes, they have some strength, but let's just say 3-4 months down the line, all of the perishable products going to start perishing out. Now this is that will be the time when these corporates can come in and they say कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, and then ਕਿਸਾਨ will have no option. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ. ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੌਕਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, and then you see ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ contract according to the clause number 7 ਜੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, and then what happens is ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੌਕਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੌਕਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ your means are exhausted, so you are actually you have no way but to auction your things, है ना. In the same way ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੇ MSP ਗਾਰੰਟੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਸੋ they won't have any option. So I think what you're saying is exactly right. I think future wise, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. We don't have any cargo airports, we don't have ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ agro based industry, we don't have any infrastructure. So these 3-4 points we need to, like I said, Lahore is one of the biggest mandi in Asia and it's just 25 minutes from Punjab border, है ना, but we don't have the permission to sell our products there. ਜੇ ਇਹ MSP ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, they can easily take it away if they allow us to go to Lahore and sell our product there, to sell our produce there, but they won't do that. Then we don't have cargo airports. Obviously, as landlocked now, we don't have ports anyway. So we need at least some other facility so that we can sell this produce in the international market. So I think 3-4 points ne jehde te concentrate karan di lod hai. I just wanted to add something in that as well. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਜ਼, ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਦੀ ਆ ਨਾ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੀ MSP ਘੱਟ ਆ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ. ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰੋ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 7% ਤੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 70% ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਰ ਵਾਟਰ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ. So we need to basically educate Punjab's farmers or sponsor them to see if they can break out of the mold of them 3 main crops that the government want them to produce, and thereby maybe given an opportunity for some kind of organic market that we can sponsor on the outside, where we say we will procure the Punjab organic food. So basically we're helping them by becoming organic, but also supporting them with kind of a sustainable long-term solution, like I keep saying. So yes, they need to break away from the MSP, from them 3 crops that have been kind of forced upon them, that you grow these and we'll give you MSP, but they don't know that they can grow other things and get just as much profit or just as much business. The problem is a farmer that's grown rice his own life or wheat his own life will only know that. He won't know to experience something outside of the stuff that he knows.
he will take the risk because it's his livelihood. He's not going to go away and think I'm gonna grow another crop and take the risk, because he might lose everything. So if we can step in and say, look, we'll sponsor you for a year, try grow this. We know that the market is, the world market is increasing for organic, all types of organic food. So if we can sponsor them to become more organic or chemical free or pesticide free and say, look, we will sponsor you. Let's see if we can work out a long-term sustainable solution. So we're looking at seeing which crops, as our Saving Punjab research team is looking at what crops we can suggest to farmers at the moment. Our team on the ground there is actually speaking to farmers in Delhi at the moment and seeing how they can be helped on a kind of bigger scale, and how we can maybe, fill this void that they don't have to go to the MSP, that we can give them some kind of solution that they're still growing something that we know will still be bought because there's a need for it. Can I just add something onto this? Because very important point ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਕਪਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ MSP ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ MSP ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ is free to export anywhere in the world, but ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਸਮ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। Just one more thing I want to add to this is that a global issue is credit culture. And the way the super rich is taking so many assets off the poor is by giving them credit. So what you had in India was demonetization. Even if you look in America, you've got everything. People buy cars on credit, people buy houses with mortgages, everything's bought on credit. Now, if you're giving people credit, you have to give them education as well. So what happens is, like I've seen in Punjab, they goes, yaar hun ta bahut vadiya aa, assi kand de vich ja ke card pa lene a in an ATM, sanu paise nikal jande a, and they start spending it. They don't realize, oh, actually I've got so much interest, so much % interest on this. Even if you go in America, you find a lot of the very poor, the reason they are poor is because they've never been trained to financially manage their basically the money that they have income coming in. There's many other factors of that, but this is a key thing as well. So what it is they've actually you get drunk on credit, and this is what brings a lot of people down, and this is how the super rich asset strip people. So the key thing here is what the massive danger is, and what a lot of the farmers are complaining about is they're afraid that they're already in massive debts. There's already so many people committing suicides, farmers, and what they're afraid is the one key thing that a Punjabi has is his land. And there's a massive danger within the next decade of massive land grabs all over Punjab. So then the Punjabi, he no longer has his land, and just like the Biharis and just like everybody else, they just have to become workers, mazdoors, and they're not in control of their own destiny. So this is what's actually happening, is everything behind all of these laws is a massive land grab of agricultural land at a time when the world population is growing faster than ever before. And because they know that anyone who controls the food supply, the resources, that's basically, it's the perfect market. You always know that your food is going to sell. So this is what they're trying to do, and this is what we have to understand. This is why the Buzurgs say, and the people at the Morcha say, that this comes to the core of everything that it means to be a Punjabi or a Sikh in that area, is basically your own Sardari,
your own destiny is being taken away from you, because a lot of that destiny is based on having ownership of the land. Anji, any other questions? Anji, we have a lot of other questions. Let maybe aap ji ne ida jawab detta hoga, but I'm combining them. So just notice G media coverage of today's London protest with Khalistan flag to digress the topic. How can we be careful about this in future? Another question is, how can we get the farmers to move away from seasonal crops, especially the rice, which is water hungry? And there are like a couple of questions from saying we know like there are a lot of issues in Punjab, like violation of Punjab's parent rights, highest consumption of alcohol and all these things. So what actions can we take to achieve the independence of Punjab? How can we get Western media interested in what is happening in Punjab? We do not have our own country, so as a people, we don't matter the international community and for that matter the Western media. So I'll jump in on this one just briefly. Okay. So one of the we've answered the question about the rice. How do we get them away from the seasonal crops? One of the solutions is to basically sponsor a farmer of your pind and say to him, why don't you try and grow this? And we're going from Saving Punjab, we will help guide you on what crops, depending on the land and the soil fertility that they could possibly cultivate in that area that they live in. Secondly, how do we get the Western world to engage with us? We don't have a country, we don't have any support. How do we get them to hear our voice? So one of the things that you need for that is data. You need to help people understand your problem through factual scientific research. You can't prove a point without any academic research that backs it. At the moment, most of the COM uses secondary data, so secondary research data researched by many other institutions or other organizations. We don't have our own hold. We created and designed the survey to capture the maximum amount of data that you can from a simple survey. So the survey talks about alcohol issues, drug issues, cancer, it talks about infertility, it talks about migration, it talks about agriculture problems. So it covers a vast kind of a broad range of issues that people might be facing on a village basis. And that data will help us understand, A, what the requirements or needs are for people in Punjab. But secondly, it's primary data that you've collected that you can then further dive into getting a deeper understanding of what the issues are. But that data itself can be presented in places like Geneva, United Nations Human Rights Commission. It can be presented on a world level to say, look, this is the actual data that's come out from the primary survey of people in Punjab. And it's that when you are on a platform such as the United Nations, where you can lobby and you can tell the story of what's going on to the rest of the world, other people will be interested, other countries will be interested. And they will know that because the data that you've used or the data that you're using is going to paint that picture, because that is the ground reality of what's going on in Punjab. The problem at a government level is they will influence, they will change the data. I'll give you an example. From 2000 to 2015, the government did a survey of how many people, how many farmers had committed suicide in Punjab. And the government statistics were around 3,000. Then the universities, Patiala University and the Guru Nanak Dev Ji University conducted the survey unbiased, totally off their own back. And from 2000 to 2015, exactly the same year that the government had said, the universities got 16,606. So, 13,000, we don't know why the government didn't count them or didn't they do the survey properly, but it just shows we can't trust what the government is saying. Now, the government statistics are 70% of Punjab's youth is addicted to some kind of drug. That's the government statistics. You know that the problem's probably much worse than that. I was looking at the statistics for the PIND survey yesterday. Out of the 10,000 people that have answered it from a PIND level, 83% of the people have said that there's a drug problem in their PIND. So the numbers are already showing that the problem's higher than the government saying, but it's that it just comes back down to that data. If we have the data, we've got the evidence, we've got the record that we can then use to write reports, to hold India accountable to the negligence or the silent genocide, I would call it, in what they're doing in Punjab.
Okay, I'll just finish. Just cover the first question. The first question about Khalistan. So just to finish off on Gurpreet's point, if you were basically looking at the Nazis in Nazi Germany, the Jews didn't go to the Nazis and say, "How many Jews did you kill?" The Jews basically had to go and get their own primary data, had to go and work in terms of build their own statistics on how many people have disappeared, how many people are in the concentration camps, and then created their own statistics. You don't ask the people oppressing you to giving you data on how they're oppressing you. And so that's why doing the MyPind survey is very, very important. In terms of the mention of the word Khalistan at the protest, so this is happening all over the world. It's happening in Toronto, Vancouver, but it particularly happens in UK. The thing about UK is quite a now aware and educated Sikh community. We've had 24-hour channels now for almost a decade. We have a lot of information constantly being fed to the community. All the time pata hai ki issues ya kaate ho rahe ya kidda ho rahe ya. So to say to the people in UK, don't mention the word Khalistan, is just a misnomer. It just doesn't happen, because a lot of the people in UK are very strongly believers of Azadi and Khalistan. Does it affect the people in the morchas and everything else? We can't spend our lives trying to please the people that are basically the Indian media. The Indian media doesn't even care if it's their students. They will basically oppress them. It doesn't care if it's their any kind of a demographic in society, because the Indian media, one of the posts I put up about 5 days ago, we gave a detailed list of every Indian media TV channel and who owns it. How many of these super rich oligarchs own it? How many BJP own it? So basically, just like you have Fox News, who we in UK think is quite extreme, and it's actually no longer on UK channels now, and it's seen as a very extreme channel. I know it's one of the best watched channels there. Many of these are watching the reports of Z News in particular. Sudhir Chaudhary is appalling, and the way they basically present things. Even Barkat Tat, she basically started off buttering up Deep Sidhu, and then 1 minute just turned. And it was all just to set him up so that basically, and they semi-achieved in terms of trying to separate him and Lakha Sadana from the rest of it. Because what's happening in these morchas, and one thing that a lot of people are still not aware of, the actual leaders are farm leaders. And many of them leaders are not openly calling themselves Sikhs, they're basically communists. And therefore they're intentionally trying to keep Sikhi to one side. The reality is the Morcha has only got to where it's got because of Sikhi spirit, because of so many Gursikhs came to the front and threw out the barricades and basically just walked through. So Sikhi is very integral, even though this is a farmer issue and it's more of a national issue, but Sikhi, the frustration of Sikhs, the frustration of Punjab is central to where this Morcha has got to now. So basically in terms of people here, yes, people are openly Khalistani in UK, they're openly Khalistani in much of the Western world. And Khalistan is not a dirty word. We don't want it presented as a dirty word, and we don't want the Indian media hijacking it. Just like they on their Twitter or on their media, they can talk about it as a dirty word, in the other way we can. So if you're in Scotland, they talk about their independence, no one sees it as a dirty word. If you go to Barcelona, they talk about their independence, no one talks about it as a dirty word. And it's a specific thing with the Indian media, and it doesn't matter what you do, they will find something on you. And so basically, we are not going to change our narrative to fit the Indian media narrative. If you do that, you'll never stop. So basically, I hope that answers that question. But other people, if they disagree with that, you're more than welcome to present your views. Sorry, Sergio, I think we are running out of time, and there are a couple of more questions. So this question is, I think it's a related one. Is it possible to get this explanation in a brief summary version as a video or YouTube on something? And a same related question is there a good 10-minute presentation or infographic that we can share with non-Sikh circle or people who have no clue on issues involved? So I think we have a couple of questions, so if we can answer all this. Just quickly, one of the first videos I put out about a week ago,
that is called basically The Farmer is Your Friend. It's a 3-minute video, and it's made for the middle classes of India. So that's why it says forward to everybody you know in India, because we knew they were going to demonize the farmers, they were going to demonize Punjabis. So in that video, in 3 minutes, it explains most of this issue in a very simple format. You can go on my social media and you will find it. There's various other kinds of things already out there. For those people that are Punjabi speaking, I would recommend things like Sikh Siyasat. It's a good website in terms of getting a knowledge from the Vidwans of Punjab and our Panth as well. And I'm sure Manpreet Singh can tell you of other resources as well. ਨਹੀਂ sure ਭਾਜੀ, I think ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ main media that is not concentrating, that's not giving us the right story, but Sikh Siyasat is one of the good platforms. The other things are like, you know, you can always go on World Sikh Parliament's website. I think we put some relevant material on there. Jagjit Singh ji is very good at sharing any informational material that he comes across. One thing I would like to answer, because there was somebody who touched up on consumption of alcohol thing. I just want to quickly touch up on that. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ you know major income source ਹੈ, that is from the tax which is collected on the alcohol. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ when he was CM he said ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, how is the state government going to survive? Not even that, the health minister of Punjab himself he quoted and said ki alcohol is not even a drug actually, so don't worry about it, it's just a normal thing, it's a recreational thing. So what I'm trying to say is ki this is what their mindset is, and this is how they are dealing with Punjab. So we have to create awareness in terms of gathering data, which Gurpreet Singh has very effectively mentioned. Jagjit Singh Pai Sahab have mentioned a few things. Citizens of India, if you had a meal and try and build from there. Hanji. Sukhdev Singh ji. Put a link into the chat for those people who haven't seen that video, so that you can see the video. Andy, sorry, we have quite a few questions. If can I just add something? Anji. Jagjit, I just wanted to add something regarding the Khalistan issue. Manpreet Singh, probably can explain it better than me, but Amit Shah openly said that, you know, India is a Hindu Rashtra. That it's okay for them to make India into a completely Hindutva nation, but it's not okay for Sikhs to ask for Khalistan. It doesn't make sense. And we all know what Khalistan is. It's not a place for Sikhs. It's a place in Punjab which is for, you know, based on Khalsa and what Khalsa means. And we all know what Khalsa means. It doesn't mean oppression against any other people. So I just wanted to add that. So what you have to understand is the nature of politics and political control is cyclic. So basically, they've already had a big cycle where they've now gone from being a small organization of 100 years, the RSS and the BJP, to becoming virtually controlling most of Indian society. But if you go to one extreme, the next extreme starts getting created. So now you're having a new generation growing up that is basically fed up of Hindutva, fed up of the RSS and everything else as well. So basically everything is going to change. The key thing about these morche, and whether it's out here or whether it's in Punjab. Now in Punjab, when you see Delhi, when you see that morcha, you see a lot of the people up front are Buzurgs. What you don't see is that most of that morcha is under 40. And when you look at the protests in London, California and anywhere else, a massive part of them protests are also under 40. So there's a whole new generation now that is basically now feeling empowered, also has that love for Punjab, whether they've grown up there or born there or not. And so our kind of movement has now evolved and it's going to be changing. And the other thing is the leadership in Punjab is going to be changing. Captain and Badal are both at a certain age. And everybody knows that new leadership is going to come. And the key thing is the more vocal and the more empowering we get from the West, the better quality leadership that will be chosen in Punjab. बिल्कुल I think just to touch on, just to second Pai Sahab's opinion है ना, जेड़ा तुसी खालिस्तान दी गल कीती, देखो ये सुप्रीम कोर्ट दा वर्डिक्ट है कि खालिस्तान कहना कोई गैर कानूनी नहीं हैगा. सो ये इंडिया दी कोर्ट दा वर्डिक्ट है कि जे तुसी खालिस्तान दी गल करदे हो जां नारा लाउंदे हो, as long as you are peaceful, there is no harm in this.
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੋਂਗ ਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ even they are saying ਕਿ if we are to be blamed as terrorists then let you call us Khalistani as well ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀ what I'm trying to say is ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ this could lead to a mass movement in favor of self determination of Punjab ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਔਰ ਐਡੀ ਉਹਦਾ ਫਾਸਟ ਸਪਰੈਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਟੈਕਟਫੁਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ but we have to be very careful I guess Anji. Anji, so we have a question can you share your thoughts on the dispute resolution clause for contract farming farmers can't go to the court of law but to the appellate court with the local bureaucrats this is not fair okay let me just explain some of this so tomorrow I'm going to be sharing a video that video is from a few years ago when Walmart wanted to come to India. So when Walmart, a major multinational company, wanted to come to India and set up supermarkets everywhere and do all the other things, the same governments were basically saying, no, we're going to stick with the small business person. We're going to stick with the small people. We're going to give them proper dispute resolution. We're going to basically not allow these big American multinationals to come to India. Now they're saying the complete opposite when it comes to the farming in Punjab. So this is the thing of the way that they think. So if you can't have a dispute, if someone says to you, this is the price that you're going to have to pay, and you say, well, I don't agree with that price because my costs are higher. And bear in mind that in UK, we have something like 3 billion in government subsidies. And in America, I think you have significantly more because you have a massive farming industry there. In Australia, they have a massive farming industry. So in every country, the whole government ensures that their food supply is one of their key things to their existence. So they ensure that their food supply is never at risk. That is not the case in India. That's not the case here. Because what it is during this BJP government, every level, I started at the beginning of this, every level of society, they're already selling to the private sectors, and it's often to the same people. It's the same people, whether it's Adani or Ambani or that group of people. That's why they've already owned the airports. That's why they already own everything. And this is why I said this is a massive land grab. So you can think about yourself, if you have no dispute resolution system allowed, then, and the other thing is how this law came into power. So during lockdown, it was done through a lot of chalaki in terms of even how they even passed these laws. So at that time, and now that they're saying that you can change anything, and the thing is, if you change anything, so let's say they agree to MSP, there's nothing stopping the people then going back to Punjab and then 2 months later saying, well, we disagreed. So one of the things that my father pointed out to me, in 84,
Indira Gandhi had 36 meetings with the Punjab, whether it was the Akali Dal or all the Punjab people. She had 36 meetings, and many times she was saying, yeah, I agree with you, Appa kar dena. And still after the 36 meetings, she attacked Darbar Sahib. So this is what we have to understand, is what they say and what happens. There's obviously quite regularly a massive difference between that. I think just to second this point, we have to understand कि ये law आया क्यों है. At the time of this coronavirus, है ना, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ खुद बहुत ਵੱਡਾ एक challenge face कर रही है, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ रहने ਆ, US, Canada, UK, we have been given support by the government, but why they have chosen such a time, है ना, to devastate farmers? This is very important to understand. Recently, if you go on Google and search for 2G and geo scams, है ना, this is what they've done for these Ambanis and Adanis in return to them sponsoring elections for them. Actually, the whole Notebandi thing, the whole demonetization thing, these were the main people who were on the better side of it. Now, just to explain on this particular point, because this is a very worrisome point actually, Jede Ambani and Adani ne, just to give them the full autonomy over the negotiation, price fixing, rejection of the crop, or anything basically, they have given ki tusi jeda kisan hai, they can't go to the higher coast to object it. A local subordinate level sort of a person will deal with it. Now, keeping corruption in mind, hai na, over there, we all know how much corruption is deep rooted into the Indian system. Now, look at it from this perspective. If somebody who is only earning about 30,000-40,000 rupees a month, odi inclination kede wal hoegi, a big corporate giant ya fir ek chota ja kisan. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ this is absolutely obnoxious, this whole law. Now, keeping one more thing in mind, these big companies, they have panels of solicitor at their disposal. As compared to the kisans, they will have very slim options. So they don't have a fat lot of legal options here, considering these laws. So definitely, the land grab thing is another thing. Most of the contracts are gonna have a clause in it, just in case if the farmers don't don't meet the production levels or the yield levels, or they cannot provide the security for something, any issue with their crop, their land might be grabbed by these big companies. So obviously this is another big issue. So it's a big no, I guess, if you read the law. Hanji. Hanji, just to wrap things up a little bit, we have one final question. What more can we do sitting abroad? And as everyone has seen, there's a lot of organizations, fake accounts and stuff like that, that are raising funds that are pocketing this money. So what are some good organizations that if someone wants to donate to, who can they donate to? Okay, so basically the first thing is that money is not always the solution. Probably the most important thing that you can do is constantly be contacting CNN, Sky News, BBC News, all of your news media out in the West, Huffington Post, Bloomberg, everybody else, and just saying, please, can you cover what's happening in the league? Please, can you cover this? And every day be drip feeding them news, And so that is probably the most important thing. Helping battle the Twitter war and everything else, because decision makers watch these kind of things. That's why it's so important for the super rich. There's a reason why the super rich is doing everything it can to control social media, because they know that's the biggest threat to them. In terms of the organizations, Ravi at Khalsa Aid's already said that they don't need money. Sikh Relief, United Sikhs, these kind of organizations, they're on the ground, etc. But ultimately, like Veer Gurpreet Singh said, it's about you and your bend. So basically, build the links up with your bend, and look at the long-term solutions to this, etc. What you're going to find is that through the information that regularly comes out, if they have a particular need, they're going to start saying it. So there was a particular need of certain types of langar that was sorted very quickly. There was a particular need for tents that was sorted quite quickly. There was a particular need for mattresses that was sorted quite quickly. So there are organizations down there that are doing things quite quickly. But the key thing is, if they're blocking the network, and so the information is not getting out, you're their voice.
And that is the biggest seva I believe that you can do, is to be their voice. Ji, 100% Ji. I think I agree to what Bhai Sahib has just said. I think to wrap things up, Hana, we need to educate ourselves first, and then ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ. We are going to educate few other people. Dekho, it's not a picnic that we just get into our car and get to that rally. It's very important to create awareness. Don't take me wrong, but you know, we need to be fully educated about the issue. We need to know कि जे मोर्चा बंद भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, as far as the diaspora is concerned, even Punjab is concerned, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੈਂਪੇਜ ਤੇ, ਜਿਸ ਮੈਡ ਰੇਸ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫੁਲੀ ਅਵੇਅਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, I think the easy thing is to just give the money to a charity and expect them to do the job. But, you know, it's not going to happen. I think ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, you have to have your own links there. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, and they're doing a wonderful job. So I think don't counterproductive ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ. Be very careful in terms of where your money is going. Save some money as well, cause ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਵੇ. ਸੋ ਮੇਬੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. So I think be educate yourself, educate others, and be aware. Thank you. A couple of other things. So as we're wrapping up, basically for those of you who are living in America, so next Saturday, some of the Gursikhs that we do seva with in Toronto, they're doing a virtual Sikhi camp. It's called Sikh Initiative is the organization. So this is for families. It's a family camp. I will be one of the speakers, and there's a number of other speakers there. So you can sign up to that camp. When we started these webinars, one of the first things we did was about parenting. So in UK, the largest virtual camp we did was Khalsa Camp, where we had in summer, where we had up to 1,000 people on there virtually, and we've done that really successfully. So in winter, what we do is a family camp run by Khalsa Foundation. It's called Khalsa Family Retreat. Again, you can go on there. That's in the Christmas holidays. So that's something that you can do with your children. It's fantastic for children to learn about Sikhi. It's also fantastic for parents, mothers and fathers, to basically learn about how to be better parents. So a lot of these things are happening. In terms of these webinars, if you basically have, we don't want it all the time to be political. Obviously, these are the things that are happening at the time. But if you have specific subjects that you want, etc., we will make sure that we've got speakers for them subjects and make people aware of these webinars. I know that they're also putting stuff on YouTube, etc., under Treasures of Sikhi as well. So all of these things are important. Lastly, in terms of the updates that I do, please help share them. And also a lot of the information as it keeps coming out, keep sharing it, keep making people aware. If we lose Punjab, we lose everything. You know? This is where our Darbar Sahib is. This is where Anandpur Sahib is, exactly, which is the home of Sikhi. So all of what's actually happening there is essential. Don't just think, yeah, you've got nice big houses, you've got nice big cars, your kids are basically getting good education, so you don't really care about it. Ultimately, you have an identity, and your identity is linked to Sri Darbar Sahib, Sri Keskar Sahib, and all of these places. And so it's important for us
that these places are vibrant and they remain, so that our children can see these kind of places and what the real Punjab is. So it's a massive. And lastly, one thing I would say, which is very important, the biggest nuksan of our Panth happened in 1947. We had massive protests then as well. The leaders of the protests were even riding around on elephants. There was so much arob. Punjab was at its massive fore. It was the most powerful region in India. But ultimately, the decisions were made by two vakils. It doesn't matter how big your protests are. What matters is what is written on the paper in the actual agreement. One of them vakils was called Jinnah, and the other vakil was called Nehru. And they got Sir Cyril Radcliffe, a civil servant from UK, to just go to Punjab, just go to India and draw a line. That line was intentionally drawn right through the middle of Punjab. And that's where you lost the center of Punjab, the capital of Punjab, which is Lahore. And if we did have Lahore today, basically much of this economic issues would not be happening. And so we have to understand that these kind of things, being legally trained and doing seva, so whatever educational base that you have, if you're lawyers, be part of Panthic legal boards. And I come and help do seva with the World Sikh Parliament. If you're an educator, come and help do seva with the World Sikh Parliament. Because the benefit of being in the World Sikh Parliament is you're not just doing seva locally, you're doing seva. The seva that you're doing is having a global reach. And so basically empower yourselves so that you're helping the whole Panth around the world. Bulchik maaf karna, Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Just a last closing comment, please. Das Gurpreet Singh set up Saving Punjab about a year ago, but I wouldn't have been able to do it without the help and guidance of people like Bhai Jagjit Singh and Manpreet Singh, especially Manpreet Singh in terms of the World Sikh Parliament being very kind of the backbone of Saving Punjab, giving us the guidance and the support that they do. So I urge everybody to, whatever skill set they've got, however they can help. The World Sikh Parliament is an international body. Many people across the world are joining it. It's a platform for the Sikhs to have one voice, one kind of joint force to collate our thoughts, to collate everything together. And that platform that's not been kind of established before for Sikhs on a world level. Please, if you've got any skill set, whether it's in finance, whether it's in research, whether it's in Sikhi or Gurbani, there's 10 councils you can use. You can be a part of any one of them councils. Just, send us whatever email you need on the World Sikh Parliament website or on the social media, and one of our team members will be in touch with you. Just to repeat one thing, Bhai Gurpreet Singh mentioned, if you're at university and you're a student, please get in touch with Bhai Gurpreet Singh. Many students are doing their theses on Sikh history or issues of Punjab. My own nephew, who studies history at Warwick University, he's basically changed his thesis, and he's now been studying the history of Northern India, etc., and the impact on Punjab since 1947. So you're doing these kind of dissertations, these kind of theses anyway. So have it something which is useful for the Panth as well. So if you're a university student, Bhai Gurpreet Singh can probably mention there's many students already working. We've got about 8 students with us right now, some in some really good universities. Someone was on the phone to me yesterday till quite late because they couldn't find the academic research on the farmer suicides just on from each district. And their whole thesis that they'd set their kind of project work on was on Punjab's farmer suicides in relation to the water quality and contamination. So we helped guide through them a couple of hours last night. We've got students doing history and the Radcliffe Line and economics of Punjab. We've got students doing just specifically on the eucalyptus plant and Punjab. So there's various people that have got in touch with us. Many of them I probably still need to reply to on my emailing list because I've been really busy with the farming issue. But we are willing to guide you in whatever research you need. And the research that you do will help our research in building the wider infrastructure and the research that we can use to better Punjab with Saving Punjab. Thank you, Bhai Sahib Ji, Bhai Gurpreet Singh Ji, Bhai Jagjit Singh Ji, Bhai Manpreet Singh Ji.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ and then thank you all the singers from US. So as Bhai Sahab said, we should inform other people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ guide ਕਰੀਏ so that everyone should be aware about these issues and how we can do at our own pace, reach out to different news channels or higher authorities or representatives across their states or countries to raise these issues. So once again I thank ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ and then ਭਾਈ ਸਵਣਾ ਦਾ and I would request ਸੰਗਤ from across US and Canada, they can also help us out in organizing these workshops and setting up, so you guys can email at treasures@sikhi.com treasures of Sikhi@gmail.com, so you guys can email us and then help us out with the we have a WhatsApp group as well, so if anyone wants to volunteer and help us out, so we would request them please follow us and then help us out. Once again, thank you everyone for showing up over here. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।